ఈ వీడియోలో మనం ప్లేరైట్ ఏపీఐ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని కంప్లీట్ గా స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయడం నేర్చుకుందాం. ఎస్పెషల్లీ మనం గిట్హబ్ కోపైలట్ ఏజెంట్ ప్రాంప్ట్స్ యూజ్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఏపీఐ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. సో ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు, రియల్ టైమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో అయ్యే ఫీచర్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాను. లైక్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని మనం స్మార్ట్ ప్రాంప్టింగ్ తో జనరేట్ చేద్దాం యూజింగ్ గిట్హబ్ కోపైలట్ ఏజెంట్. కాబట్టి మీరు బిగినర్ అయినా లేదా ఆల్రెడీ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టెస్టర్ అయినా ఈ సెషన్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బై ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో you will able to create a professional, maintainable and product ready Playwright API framework on your own. So without wasting బిగినర్స్ వాళ్ళ కోసం జస్ట్ నేను ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఓవరాల్ గా ఒకసారి క్విక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే దిస్ ఇస్ బై ఆర్గనైజ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. సో ఈజీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఈజీగా లైక్ రీయూజబిలిటీ పర్పస్ ఆర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ, రైట్? ఆ పర్పస్ లో కాన్ఫిగరేషన్ లో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎస్ఆర్సి లో అవర్ టెస్ట్ ఎస్ఆర్సి లో సోర్స్ కోడ్ విచ్ కెన్ బి లైక్ క్లయింట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అండ్ అథెంటికేషన్, ఫిక్షర్, హెల్పర్. సో అలా ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ని కేటగరైజ్ చేసుకున్నాం. సో అండ్ టెస్ట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇది ఏపీఐ టెస్ట్ కేస్ కాబట్టి సో ఐ క్రియేటెడ్ ఏపీఐ test folder and there are user API and product APIs. There are two folders which are categorized and setup, right? Initializing your setup before running the test, and T down is the activity we can complete that after the execution is done. And there is a report folder and environment file like QA dev configurations, right? Configuration files, package.js and playwright test config files. So ఇలా డీటెయిల్ గా ఉంటది. సో దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్లేరైట్ ఏపీఐ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇట్ షుడ్ బి స్కేలబుల్, మెయింటైనబుల్, రీయూజబుల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ రెడీ అన్నట్టు. సో ప్రొడక్షన్ రెడీ ఎందుకు అన్నామంటే ఇక్కడ చూడండి సిఐసిడి పైప్ లైన్, గిటహబ్ యాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్ స్క్రాచ్ టు ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్, రోబోస్ట్ అండ్ విచ్ విల్ ఫాలో ఆల్ రియల్ టైమ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇది క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే సో నేను ఏం చేసా దీనికోసం అంటే ప్రాంప్ట్ క్రియేట్ చేసే ముందు సో వాట్ ఐ హావ్ డన్, రైట్? వాట్ హై లెవెల్ ఐ క్యాప్చర్డ్ ఆర్ ఐ యాడెడ్ మాడ్యూల్స్. సో మనం ఏమేం చేస్తాం అదే పెట్టాను. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు డూ? సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ? ఐ కెప్ట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ విత్ Node.js అండ్ ది లాంగ్వేజ్ ఇస్ TypeScript అండ్ Playwright అవర్ టెస్ట్ రికమెండెడ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. సో నేను చెప్పాను కదా ఇలాగే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కావాలి అనుకుని నేను ప్రాంప్ట్ లో ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్. సో dev QA product నాకు ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ షుడ్ కంపాటబుల్ ఫర్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, లైక్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ షుడ్ సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ దిస్. సో అలాగే ఏపీఐ క్లయింట్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి, ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలో దీంట్లో ఉంటది. అండ్ అథెంటికేషన్ హ్యాండ్లింగ్, రీయూజబుల్ టోకెన్స్ అండ్ బేసిక్ రిక్వెస్ట్ యూటిలిటీస్, గెట్, పోస్ట్, CUD operations APIs. So these are the reusable methods which will create are already different. So get API అంటే get API కి మనం యూటిలిటీస్ క్రియేట్ చేసేస్తాం. సో ఇట్ మీన్ గెట్ యూజర్ API, ప్రొడక్ట్ API కూడా ఇదే ఫంక్షన్ యూజ్ అయ్యేటట్టు మనం కొన్ని యూటిలిటీస్ రాయాలి. సో అది మనం రాస్తాం. దెన్ టెస్ట్ డేటా మేనేజ్మెంట్. You can use the test data like data driven key or normal username password key, something any creation of new request, new record key. So data management. ఏదైనా స్కీమా వాలిడేషన్ చేయాలనుకోండి, JSON అవుట్కమ్, డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ రావాలి. సో డిఫైన్ అండ్ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ రావాలంటే we will validate the schema validation. And also we know, right, positive negative test cases. సో దానికోసం ఇది. అండ్ రీయూజబిలిటీ కోసం హెల్పర్స్ రాసుకోవాలి, దానికోసం నేను డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ SDETస్కి వెళ్తే ఈజీగా అర్థమైపోతే. బిగినర్ కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు, బట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. యూ విల్ గెట్ టు నో. అండ్ సో ఈ ప్రతి స్టెప్ కి ప్రతి హై లెవెల్ స్టెప్ కి నేను ప్రాంప్టింగ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ ప్రాంప్టింగ్ యూజ్ చేసి మీరు ఈజీగా ఫ్రేమ్వర్క్ ని గిట్హబ్ కోపైలట్ యూజ్ చేసి కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్. ఓకే, సో మీకు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయ్యారనుకోండి, సో జస్ట్ ఎర్రర్తో పాటు కమెంట్ చేయండి, నేను ఐ విల్ రెస్పాండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశానంటే జీరో షార్ట్ ప్రాంప్ట్స్. అంటే నేను ప్రాంప్టింగ్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను, గో త్రూ అవ్వండి. దాంట్లో ప్రాంప్టింగ్ టెక్నిక్, ప్రాంప్టింగ్ ఎలిమెంట్స్, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేస్తామని చెప్పాను. సో ఆ లింక్ కూడా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మన దాంట్లో? సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ సెటప్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ విత్ Node.js అండ్ TypeScript అండ్ Playwright టెస్ట్.
సో దానికోసం సింపుల్ ప్రాంప్ట్, ఈ ప్రాంప్ట్ లో పైన ఉన్నదే ఇచ్చేసాను, అంటే విచ్ మీన్స్ జీరో ప్రాంప్ట్. ఐ డిడెంట్ స్పెసిఫై, నేనేం స్పెసిఫై చేయలేదు ఇక్కడ, ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇది కావాలని ఇచ్చేసాను. బట్ ఇంకొక ప్రాంప్ట్ చూడండి, ఇది వన్ షార్ట్ ప్రాంప్ట్ అంటాం. దీంట్లో ఏం చేశానంటే రికమెండెడ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ పెట్టానో ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్డర్ ఫార్మాట్ ప్రకారంగా ఐ హావ్ ఇంక్లూడెడ్ మై డిజైర్డ్ అవుట్కమ్, అంటే ఒక కండిషన్ యాడ్ చేశాను. ఎట్లా? సో క్రియేట్ ఏ రికమెండెడ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ స్కేలబుల్ ప్లేరైట్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫోల్డర్స్ ఫర్ టెస్ట్, clients for client, API clients, fixtures, utilities, and config and test data and the schema report. సో ఇది జీరో ప్రాంప్టింగ్. సో ఇలా టైప్ ఆఫ్ ప్రాంప్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాంప్టింగ్ బట్టి ఎల్ఎల్ఎంస్ అన్ని ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవుతాయి. సో మీరు బెటర్ ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే యూ విల్ గెట్ బెటర్ ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో అలా అన్నట్టు. సో అవన్నీ నేను ప్రాంప్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యా, let's come back to that. Environment configuration for dev QA. So added the configuration file for these three files for this .env file అని స్పెసిఫై చేశాను. అలా నేను ఏం చేశానంటే అన్ని ఫైల్స్ క్యాప్చర్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఇంకొకటి బేస్డ్ ఇది. సో బేస్ రిక్వెస్ట్ యూటిలిటీ గెట్ పోస్ట్ ప్యాచ్ డిలీట్, క్రియేట్ a reusable API request utility methods for a get method. This get method can be used for product get method, user get method, company get method, అంటే వేరియస్ APIs కి వాడు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రియూజబుల్. సిమిలర్లీ పోస్ట్ మెథడ్ కూడా అలాగే డిఫైన్ చేయమని మనం ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తున్నాం. మన డేటా టెస్ట్ డేటా ఎక్కడ నుండి రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి, జేసన్ ఫైల్, ఎనీ ఫ్యాక్టరీ, ఎనీ డైనమిక్ డేటా, టేకర్ API, అవన్నీ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, అలా నేను అన్ని ప్రాంప్ట్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేశాను. సో జస్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సో VS కోడ్ లో చూడండి, ఇది ఫ్రెష్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ కాబట్టి ఇన్ దిస్ సెషన్, అంటే ఈ సెషన్ లో ఎలో వన్స్ ఓన్లీ, అంటే ఇవన్నీ సో వన్స్ యూ రివ్యూడ్ రైట్ అబోవ్ వన్ యూ కెన్ ఎలో. ఓకే, ఆల్వేస్ ఎలో అంటే ఇక మీకు ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ కెనాట్ సీ, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ అప్డేట్. సో నేను ఏం చెప్తా అంటే ఐ కెన్ ఎలో ఇట్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు, సో దిస్ అవుట్కమ్ వాజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ suitable for your solution, so just you can skip it. Okay, I am allowing it for this only one. Okay, in this session అంటే this is the window, one session and allow once. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, so it will create a package.json, right? Allow it. On the left side you can see that package.json, the file which was created by our co-programmer Copilot. Similarly అక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఆ ప్లాన్ లో 5 to do లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. ఆ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసి, సో వన్ ఈజ్ లైక్ package.json, playwright config.ts and tsconfig.js and test folders, and there is an example test. సో ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏమిస్తుందంటే ఫైనలీ యాడెడ్ ఏ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ dev dependency in the playwright browser, then run your initialize test. సో package.jsonకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ దట్ నేను ఒక వీడియో చేశాను package.json గురించి, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో ఇక్కడ జస్ట్ బేసిక్ థింగ్ వచ్చింది, బట్ దిర్ ఇస్ ఏ ప్లేరైట్ dev dependency లేదు. ఓకే, సో జావాలో డిపెండెన్సీస్ ఎట్లనో ఫార్ములా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ package.json కూడా విల్ బి సేమ్. సో ఇక్కడ dev dependencyలో ఎలో చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ కమాండ్, ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద టర్మినల్. కమాండ్ ఇస్ npm install -d, dev dependency is d at the playwright test script type equal to node type, allow it. So now ఇక్కడ 11th లైన్ లో మనకు dev dependencies playwright TypeScript ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు కోడింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారండి, సో కోడ్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై Copilot, యువర్ co-programmer, AI co-programmer. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, there are 6 files changed and 5 files changed. ఓకే, సో ఆ ఫైల్లో ఇక్కడ చూస్తే యూ కెన్ సీ దట్ there is a -1 +6, okay, +18 -1 అంటే there are multiple minus is deleting the line, adding the 18th line అంటే 1 to 18 line యాడ్ చేసింది కోడ్. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ రిఫర్ ద కోడ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్ ద యూ కెన్ రివ్యూ ద కోడ్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో dev dependency ఎవరికైంది అండ్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఎలా చేయాలంటే, ఇప్పుడు నేను test.configuration JSON ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి. సో ఐ నో ఇట్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్ వన్, ఐ రివ్యూడ్ ఇట్. కీప్ అంటే జస్ట్ అలో చేస్తాయి, అండూ మీన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ మీన్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి, అది యాడ్ చేయదు వాల్యూస్. సో ప్లేరైట్ .config.ts లో కూడా యూ కెన్ రివ్యూ ద కోడ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ బై కీప్. సో ఒకవేళ మీరు అన్ని రివ్యూ చేసి ఒక్కొక్కటి చేయకుండా యూ కెన్ కీప్ ఆల్. ఇక్కడ వచ్చేసి కీప్ ఆల్ అంటే ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ రన్ యువర్ టెస్ట్ ప్లేరైట్ npx playwright ఇన్స్టాల్. ఇప్పుడు బ్రౌజర్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది.
డిపెండెన్సీ అయిపోయింది, బ్రౌజర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో బ్రౌజర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ప్రీవియస్ ఏజెంట్స్ లేవు, బట్ న్యూ ఏజెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఏజెంట్ కి అటాచ్ అయ్యింది టెర్మినల్ కి. సో మీరు టెర్మినల్ లో కూడా అవుట్కమ్ చూడొచ్చు. సో లెట్ మీ స్క్రోల్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో నౌ వీ క్యాన్ రన్ ద టెస్ట్. టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను. npm టెస్ట్ --- సైలెంట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక టెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆటోమేటిక్ గా టెస్ట్ ఏం మనం వీ హావెంట్ స్పెసిఫై ఎనీ టెస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్. ఓకే, example test running one test using one work, running one test case using one work, test case pass. You want result, right? You can copy this one. ఇక్కడ ఇది కూడా ఇక్కడ చెప్పేస్తుంది మోస్ట్లీ. లెట్స్ సీ దట్. యా, సో మనం ఆ ప్రాంప్ట్ కి అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ కి అవుట్కమ్ అయిపోయింది. అంటే సో ఇట్ వాస్ సెటప్ దట్ Node.js, TypeScript and Playwright test and run sample test. So this prompt has produced the outcome, ద ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది అన్నట్టు, ఇది చెప్పేసింది. సో ఫస్ట్ నుంచి చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇదంతా లాగ్స్. ఓకే, npm ఇన్స్టాల్ ప్లేరైట్ ఇన్స్టాల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ చెక్ చేయాలంటే ఇలా. మీరు పవర్ షెల్ లో నోట్ ప్యాడ్ లో రన్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్స్. షెల్ స్క్రిప్ట్ లో టెర్మినల్ లో రన్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ ప్రాంప్ట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, విల్ సీ దట్ మై టోకెన్స్, హౌ మెనీ టోకెన్స్ బర్న్. ఓకే, 226,000 టోకెన్స్ బర్న్. ఓకే, మొత్తం ఎంత ఉన్నాయి? 192K ఉన్నాయి. 40% ఐ యూజ్డ్. ఓకే, సో అది. సో ఈ టోకెన్ యూసేజ్ కూడా వీ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. సో అది నౌ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఇమేజ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్ హియర్ ఐదర్ ఏజెంట్ ఆర్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఇదర్ ఏజెంట్, ఆస్క్ ఆర్ ఏజెంట్. ఏజెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎడిట్ చేసేసి, ఏజెంట్ ఆస్క్ మీన్స్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ద యూ హావ్ టు కాపీ అండ్ క్రియేట్. నా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న ప్రస్తుతానికి ఇది టోకెన్స్ ఎక్కువ బర్న్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది. సో ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీడియో కెన్ బి టూ లాంగ్. సో ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దోస్, సో ఇట్ ఈస్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైమ్. సో యూ కెన్ బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ యువర్ ఓన్ అండ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే ఇవన్నీ ఏం ప్రాంప్ట్స్ అని చెప్పానండి. సో ఈ ప్రాంప్ట్స్ అన్ని సింపుల్ ప్రాంప్ట్స్, 0 షార్ట్ ప్రాంప్ట్స్, 1 షార్ట్ ప్రాంప్ట్స్ అని చెప్పి, బట్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాంప్ట్స్, గుడ్ స్ట్రక్చర్ ప్రాంప్ట్ అవి చెప్పబోతాం. ఓకే, గుడ్ స్ట్రక్చర్ ప్రాంప్ట్. అసలు గుడ్ స్ట్రక్చర్ ప్రాంప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో గుడ్ స్ట్రక్చర్ ప్రాంప్ట్స్ విచ్ కెన్ గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్, డిజైర్డ్ రిజల్ట్. ఎందుకు అంటే ప్రాంప్ట్ అలా ఉంటది కాబట్టి. ప్రాంప్ట్ విచ్ విల్ ఫాలో ద ప్రాంప్ట్ ఎలిమెంట్స్ గురించి నేను డీటెయిల్ వీడియో చేశాను, యూ కెన్ గో త్రీ. ఓకే, ప్రాంప్ట్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏముంటది? రోల్, కంటెక్స్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అవుట్కమ్ అని డిజైర్డ్ గా మనం ఇస్తాం. ప్రతిదీ కోపైలట్ కి, LLM కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ప్రాంప్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాంప్ట్ ఏంటిది? మనకు ఇందాక మనం చేసింది ప్రాజెక్ట్ సెటప్ విత్ Node.js, TypeScript అండ్ Playwright టెస్ట్. సో దీనికి మనం ఈ ప్రాంప్ట్ ని సింపుల్ గా మనం ఇలాగే ఇచ్చేసాం కాబట్టి బెటర్ గా. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంత బెటర్ గా అవుట్కమ్ వచ్చింది. ఒకవేళ మనం ప్రాపర్ బెటర్ ప్రాంప్టింగ్ ఇంకా వాడామనుకోండి, ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ బెటర్ ప్రాంప్టింగ్ అనేది చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది పెద్ద ప్రాంప్ట్. దిస్ సింపుల్ ప్రాంప్ట్ వి యూజ్, రైట్? అండ్ నౌ ఇట్ వాజ్ డిఫైన్ యాజ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాంప్ట్. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాంప్ట్ లో ఇదంతా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మిగతా అర్థమైపోతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, రోల్. ఓకే, రోల్. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్? యాక్ట్ యాజ్ ఎ సీనియర్ SDET Playwright ఆటోమేషన్ ఆర్కిటెక్ట్. యువర్ అంటే మనం కోపైలట్ చెప్తున్నాం, యూ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మై రోల్ యాజ్ ఎ సీనియర్ SDET ఆటోమేషన్ డిజైనర్, సంథింగ్ లైక్. సో ఏమని చెప్తున్నారు? యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు డిజైన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ Playwright API టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజింగ్ టెక్నాలజీస్ Node.js. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ మోర్ స్ట్రిక్ట్లీ అంటే కండిషన్స్, అంటే యూ షుడ్ ఫాలో దట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎలా నేను ఇక్కడ చెప్పా కదా, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఏంటిది రూల్స్ అంటే? ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ అడాప్టబుల్, ఈజీలీ మెయింటైనబుల్, ఈజీలీ రీడబుల్. ఓకే, సో అలా ఈజీ డైనమిక్ చేంజెస్. ఇక్కడ చూడండి, use the scalable framework architecture, follow the solid principle, okay, and a clean code practice and enterprise standard for real-time projects. Explain every implementation decision briefly. Okay, each function description proper kavali. Generate a production ready GitHub actions end to end. Okay, GitHub Copilot, GitHub actions, CI/CD, and avoid the dummy placeholders అంటే హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్. యూజ్ దట్
modern TypeScript best practices. Add a proper error handling and logging. Add reusability, utilities and abstractions. Ensure the maintainability and ఇవి కండిషన్స్ ఫాలో అవుతూ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా ఆర్కిటెక్చర్గా ఫాలో అవుతూ ఏ స్టెప్ చేయాలండి? ఈ బిలో స్టెప్ చేయాలి. ఏ స్టెప్ అది? స్టెప్ 1, ఇనిషియలైజింగ్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇన్ ద ఎంటీ ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ కూడా ఎలా జనరేట్ చేయాలో కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు. జనరేట్ ఏ ప్యాకేజ్ డాట్ జేఎస్ఎన్, ts config డాట్ జేఎస్ఎన్, playwright config డాట్ ఓకే, npm scripts, dependency installation command, recommendation packages versions and basic project version setup explanation. Okay, and framework must support API testing, multiple environments, parallel execution, రిపోర్టింగ్, CI/CD. ఇది బెటర్ ప్రాంప్టింగ్. ప్రాంప్ట్ బాగా ఇవ్వడం వస్తే మీ వర్క్ చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. కోపైలట్ వర్క్ హెవీ అయితే ఇట్ విల్ థింక్ ఆన్ దట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ వాట్ యూ గివెన్. ఓకే, సో ఇది లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది అలా చెక్ చేస్తుంది, ఏమేమి మాడిఫై చేస్తుందో చూద్దాం. సో గో బ్యాక్. సో ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ ఏం అప్డేట్ అయ్యలేవు, మొత్తం 2 కంప్లీట్ అయినాయి. 5 of 5 ఆ ఫైల్స్ అని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను న్యూ ఆర్ లైక్ గుడ్ ప్రాంప్ట్, స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. సో సేమ్ ప్రాంప్ట్ కాపీ చేశాను. As a senior SDET and a Playwright API automation architect, who the person which will follow while creating a principle and this and desired outcome. This is a desired outcome. So ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ చెప్తాను. సో రోల్, బ్యాక్గ్రౌండ్, కంటెక్స్ట్. ఓకే, కంటెక్స్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ what is the task, and task include what it needs to create and which need to follow. Must click on this one. Now our Copilot is analyzing our prompt, thinking, generating and updating. చూడండి ఎలా అన్ని అనలైజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అనలైజింగ్ దట్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నావా లేదా, ఫాలో అవని అన్ని క్యాప్చర్ చేసుకో. ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టు డూ లిస్ట్. కొన్ని యూజ్ అయినాయి, ఇప్పుడు కొత్తవి కాన్ఫిగ్ అని, SRC అని, ఫిక్సర్స్ అని, CI అని కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి రెడీ ఉంది. స్టార్టెడ్ యాడింగ్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్. నౌ ఐ విల్ అప్డేట్ ద package.jsn, ts config file, playwright config file, add source and fixtures and CI/CD update and readme file, and I will apply all these patches now. Troubleshooting అన్ని ఒకటి రీడ్ చేస్తుంది, package.jsn రీడ్ చేస్తుంది, అప్డేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దోస్. మీకు అన్ని ఒక్కొక్క ఫైల్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఒక్కొక్క ఫైల్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఎలో. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఎలో మీన్స్ వేర్ ఇస్ దట్ బటన్. సో ఎలో ఇన్ ది సెషన్ అంటే మొత్తం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడగదు అన్నట్టు. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఎలో వన్స్ ఓన్లీ, ఎలో వన్స్, ఆల్వేస్ ఎలో. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఏది అడగదు, టకటకా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇస్ రీడింగ్ ఫర్ ద ts config, generating patches for the 13th line. ఓకే, అప్డేట్ చేసేస్తుంది. ఒకసారి ఎలా అనగానే అప్డేట్ చేసేస్తుంది. జస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డు, మనం ఒక package.find ఓపెన్ చేసి అంటే ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు రివ్యూ ఇట్. బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు రివ్యూ ఇట్. ఓకే, రివ్యూ చేసి ఓకే అంటే జస్ట్ వీ కెన్. సో ఇందాక ప్రాంప్ట్ కి, సింపుల్ ప్రాంప్ట్ కి, గుడ్ ప్రాంప్ట్ కి, ఆర్ స్ట్రక్చర్ ప్రాంప్ట్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. దానివల్ల చాలా ఫైల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇక మీరు యూ కెన్ రీడ్ ద కన్సోల్ what exactly it is updating. Based on that you can confirm it whether you want to take this update or not. Unnecessary-గా అది కోపైలట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందని మనము ఓకే చేస్తే విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. అది ఓకే అయితేనే వీ కెన్ కీప్ ఇట్, అదర్వైజ్ వీ కెన్ డిస్కార్డ్. And again we can give the proper prompt and Copilot will generate accordingly. అప్పుడే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అప్పుడే యాక్సెప్ట్ చేయాలి కూడా మనం. సో నౌ API కొత్త చాలా ఫైల్స్ కూడా జనరేట్ చేసింది. కాన్ఫిగ్ ఫైల్, SRC, ఫిక్చర్స్ అన్నిటిని జనరేట్ చేసింది. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద ఫ్రేమ్వర్క్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ లిటిల్ బిట్. SRC API and API client configurations, environment and utils, loggers, report, result, test cases, fixtures. So అన్ని క్రియేట్. Still it is preparing what for, it is okay, it is updating the readme insert. readme file కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. So where is the readme file? Here is the readme. So you can see that keep all or undo all, and what are the files are, line numbers are added and deleted. Just I know it is a simple one. I can allow it. Yeah, I allowed that one. Next one also. So better prompting అనేది important అండి. Now it has changed all the files. Like you can see the summarize the files what it has updated. Modify the package.json and implemented changes. Okay. And ఇక్కడ update package.json and 7 files are updated, and also it is updated JSON package.json, right?
Now it is installing this one. సో బ్రౌజర్ ఇన్స్టాలేషన్ అనొచ్చు. ఎలో ఇట్. మనం ఇంకా ఏపీఐ గురించి ఏపీఐ యాక్టివిటీస్ ఏం పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ పెడదాం. దట్ వన్ ఎన్పిఎక్స్ ప్లేరైట్ ఇన్స్టాలేషన్ జరుగుతుంది. npm టెస్ట్ executing the test. Silent means it is a headed mode. No browser will open. Now it is executing our test case. Default test. Yeah, it is running one work. So yeah, test case also. Yeah, it opened the result. Result would వచ్చేసింది. It was failed. So let's see that.